কখনো কখনো এই হোমমেড ডাম্বেলগুলি একটু নড়বড়ে হয়ে যায়, যেগুলো আসলে অ্যাডজাস্টেবল নয় কিন্তু অ্যাডজাস্ট করার জন্য নড়বড়ে হয়ে যায়, তাই এইগুলো রিপেয়ারের কখনো কখনো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমি আজ সেটাই দেখাচ্ছি কীভাবে রিপেয়ার করা যেতে পারে কিংবা হোমমেড ডাম্বেল কীভাবে ফিক্স করা যেতে পারে বা অ্যাডজাস্টেবল করা যেতে পারে। এই ডাম্বেলগুলোকে ফিক্স বা অ্যাডজাস্ট করার জন্য একটু কাঠের টুকরোকে কেটে নিয়ে চিপ আকারে ব্যবহার করতে হবে। তবে এগুলো রিপেয়ার করার সময় একটু সাবধানতার সাথে করতে হবে, কেন কি ভুলবশত আঙুলে বা কোথাও আঘাত পেতে পারেন, সেটা অ্যাভয়েড করার জন্য অত্যন্ত সাবধানতার সাথে করতে হবে। ঠিক এইভাবে এই ডাম্বেলগুলোকে ফিক্স করা যেতে পারে একটু একটু চিপ খাইয়ে, আর প্রয়োজন মতো এই চিপগুলো খুলে নিয়ে আবার এগুলোকে আনফিক্স করে অ্যাজ এ প্লেট, ওয়েট প্লেট হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। Don't forget to like, comment, share and subscribe.